ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. 50 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ 2000 ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂಬರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಂತಗಳು. So the logical sequence of steps undertaken in order to find the answers to the research questions are termed as research methodology. So while finding answer for the question, so the researcher is going to follow all these steps, and these steps are also known as the research methodology. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 11 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ, third one is development of working hypothesis, then preparing research design, determine sample design, collection of data, execution of the project, analysis of data, hypothesis testing, generalization and interpretation, and preparation of the report. So these are 11 steps of research. ಈ 11 steps of researchಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. So the first step of the research is formulating of the research problem, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆ. So this is the first step of the research and it is very difficult. Sometimes it is little bit difficult. So here in the first stage the researcher is going to select the topic or he is going to choose the question. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And when we select a title or research statement, then the other activities would be easy to perform. Yes, after selecting the problem, the other steps will be very easy. So ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೈಟಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಂತಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸರಳವಾಗ್ತವೆ. So for the understanding thoroughly the problem, it must have to discuss with colleagues, friends, experts and teachers. So to choose the correct problem, to choose the relevant problem, the researcher should discuss with colleagues, friends, experts and teachers. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಶೋಧಕನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ, ಕಲೀಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, relatively important, feasible, ethically and politically acceptable. So the problem which is chosen by the researcher, it should be practical, it should be useful for the society, so it is politically also acceptable. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರೋಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ in detail, so rephrasing the same into meaningful terms. So the same problem he has to rephrase it in his own words. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So the next step is extensive literature survey. This is the second step. After choosing the research problem, the researcher should go through the literature review. ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
study various sources which are available on that topic. So after the selection of research problem, the second step is that literature mostly connected with the topics. Here the researcher is going to study the different sources which are related to this topic or his problem. ಸೊ ಆತನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ academic journals, conference and government reports, library must be studied. So here for literature survey, for literature study, the students so the researcher can go through the journals, conferences, seminar reports and government reports, library etc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ here extensive literature survey it is helpful in broadening the knowledge of the researcher. It helps to increase the amount of knowledge with the researcher about that topic. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. It helps for value addition by the researcher to the existing stock of knowledge. So it is going to add more knowledge to the existing previous knowledge of the researcher. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಇದು ಸಂಶೋಧನಾಕಾರರ ಹತ್ರ ಇರುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So the objective should start with words such as to find out, to determine, to find out etc. So while writing the objective, the researcher should always start with to find out, to determine. So bibliography given at the end of the project gives clear and complete description of the sources that were used while preparing the project. So the researcher should also give bibliography at the end of the project. It means it shows the various sources the researcher has followed. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡ್ರಾ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ consequences. So here in this step the researcher is going to make a tentative assumption, yes, which he is going to study it in logically. So this is third step. And after literature survey, researcher should state in clear terms of the ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆದ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So following approaches describe the development of working hypothesis. Yes, discussion with colleagues, experts about the problem, its origin, objectives in seeking the solution. Yes, here the researcher should discuss with his colleagues, experts and with teachers and all about the problem, about the origin of the problem, about the objectives of the problem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ, ಕಲೀಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ he is also going to examine the already available data and records on that topic. So review of similar studies in the area. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಸೊ he can also conduct personal interviews with ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ framework of market research methods and techniques that are chosen by the researcher. Here the research method research design it includes methods and techniques
ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಸರ್ಚರ್. ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳು, ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. The design that is chosen by the researchers allow them to utilize the methods that are suitable for their study and to set up their studies successfully in the future as well. So in this way, this is known as the research design. So it includes the methods and the techniques which are used by the researcher, and these methods and these techniques are also helpful for the future study. So the design of a research can be either qualitative, quantitative or mixed. So ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. So under these research designs, researchers can choose between different types of research methods such as experimental studies, survey, correlational studies, quasi-experimental studies. Yes, there are various types of research designs are there, such as experimental research design, correlational research design. These types of research designs we are going to discuss in another video. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ from the whole population. The researcher is going to select only some people which represent the whole population. So next here in this step is going to determine the sample design. So that item selected from the total population is called as sample. So ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. So there are two types of sample methods are there. One is probability sampling method, and then another one is non-probability sampling method. So the researcher must design a sample. It is a plan for taking its respondents from a specific areas or universe. Yes, in this way the sample design is very necessary before going for the data collection. It is quite impossible to conduct census method by including the total all the total population for some time. So at that time what researcher will do, he will select only some sample from the total population. So he has to decide the sample design before going for the data collection. So ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು probability sampling method and another one is non-probability sampling method. These two methods we are going to discuss in another video in detail. So the next step is collection of data. So here the researcher is going to collect the actual data. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. and there are various ways are there to select the data. So primary data and data can be divided into two types. One is primary data and another one is secondary data. And primary data can be collected either through experiment or survey. These are the first hand information. Here the researcher is going to meet the people or is going to communicate with the people and he is collecting the data. Such data are known as the primary data. These are more reliable in character. So ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ data is secondary data, madhyamika dattansha. Secondary data means if the researcher using already available data for his study, then it is known as the secondary data. For example textbooks and all. So ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಇವಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ. And there are two various methods are there to collect the primary data. For example observation, personal interview. In personal interview the researcher is going to meet the people and is going to ask questions and he is taking the information. In personal interview ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕೇವಲ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವಶನೇರ್, ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕ್ವಶನೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವಶನೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ he is going to prepare the questionnaire. He will ask the questions to the here he is going to appoint one person to collect the data. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನೇರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ process is execution of the project. So here the researcher should see that the project is executed in a systematic manner and in time. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Steps should be taken to ensure that the survey is under statistical control. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ದಾಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಆವಾಗ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರ್ತದೆ. So the next one is analysis of data. So after collecting the data, the researcher is going to analyze it. So ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಂಶೋಧಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ a number of closely related operations such as here the tabulation, coding, tabulation, drawing statistical inferences. Yes, while analyzing the data, the researcher is going through the coding, through tabulation, and also he is using statistical methods such as mean, median and mode. ಸೊ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಶೋಧಕ ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು, ರಾ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So coding operation is usually done in this stage, through which the categories of data are transformed to symbols that may be tabulated and counted. ಸೊ ಈ ಕೋಡಿಂಗನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾವು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ 9th ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಊಹೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಊಹೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of hypothesis. One is null hypothesis, another one is alternative hypothesis. These are very 2 important hypotheses. The first one is null hypothesis. Null hypothesis means it is a general statement that states that there is no relationship between 2 phenomena.
under consideration, or that there is no association between the groups. If there is no any relation between the two variables, there is no association, then it is termed as null hypothesis. null hypothesis ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ there is a relationship between the selected variables. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚಲಕಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಚಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. So about hypothesis testing and testing methods also we'll discuss in the another video. So the next step is generalization and interpretation. So this is the 10th step. So here if a hypothesis is tested, it may be possible for the researcher to arrive at generalization to build a theory. So ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಶೋಧಕ, ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ preliminary pages, second one is the main text, and the third one is the end matter. So these three stages should be followed. When it comes to the preliminary pages ke bandaga title and date followed by the acknowledgement and forward. So even in preliminary stages we are going to mention the title, date and also acknowledgement. So then there should be a table of contents followed by a list of the tables, list of graphs and charts. So ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್. Then the main text of the report should have the following parts. One is introduction, summary and findings, main report and conclusion. And the third step is the end matter. So end matter, at the end of the report, appendices should be enlisted in respect of all technical data. So at the end, and also bibliography will be written. Bibliography means it shows the list of books, journals, reports should also be given at the end. So bibliography ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is about today's lecture. In next lecture we will discuss with another topic. So if you want to join our crash course, you can contact. The number is 9743105335. Thank you.